Spadel's environmental and social commitment has grown over the years, culminating in a B Corp certification in 2022. A remarkable step for a mineral water group that has literally placed sustainability at the heart of its strategy. How did this ambition come about? What were the key steps between the firm commitment of the CEO Marc Dubois and the ambitious certification that involves the entire group? Anne Vanderhand enlightens on the roots of this commitment. Ik heb het geluk gehad om, voor ik bij Spadel actief was, om aan de wieg te staan van een organisatie die noemt CSR Europe. En dat was de eerste organisatie in Europa rond duurzaamheid, met als doelstelling om zoveel mogelijk bedrijven lid te maken van deze organisatie om duurzaamheid uit te dragen. En na 15 jaar actief in deze organisatie en in ieder land ook een duurzaamheidsorganisatie opgericht te hebben, was het voor mij interessant om een volgende stap te zetten en duurzaamheid binnen een bedrijf van A tot Z eigenlijk is uit te voeren. En op mijn weg ben ik dan ook Marc Dubois tegengekomen. En voor mij was het echt wel heel duidelijk 2 ingrediënten, een familiebedrijf, lange termijnvisie met een CEO die gedreven is op het onderwerp en ten tweede ook een bedrijf waarvan de basis van het product natuur is. De eerste jaren hebben we vooral gewerkt op wat zijn nu de belangrijkste thema's op duurzaamheid waar een bedrijf als Spadel moet op werken. Daarvoor hebben we een strategie opgebouwd 2010-2020. En wat toen belangrijk was rond klimaat, hebben we toen al een doelstelling gezet om klimaatneutraal te zijn. Dat was toen al in 2010 een zeer ambitieuze doelstelling. In sustainability, time matters. Standards evolve, expectations rise, and ambition must keep pace. For Spadel, this meant adapting quickly, even as its first commitments were still taking shapes. Ondertussen is de hele wereld ook geëvolueerd en het denken rond duurzaamheid, het denken rond CO2-uitstoot geëvolueerd. Dus is er meer en meer kritiek gekomen op wat is CO2-neutraal. Je kan niet CO2-neutraal zijn als je nog uitstoot hebt en gewoon kredieten koopt om te compenseren. Dus ondertussen is die definitie van CO2-neutraliteit veranderd. At that point, Spadel decided to raise its ambitions and aim for B Corp certification. Het voordeel aan B Corp is dat het een erkenning is die over alle duurzaamheidsthema's gaat. Dus het gaat over zowel de sociale impact, hoe je met medewerkers omgaat. Het gaat over hoe je met je leveranciers omgaat. Het gaat erom hoe je met het milieu omgaat, uiteraard. Maar het gaat ook over de governance erachter, de structuur. Hoe ga je met je klanten om met betalingstermijnen enzovoort. Dus B Corp is heel ruim en heel omvattend. This demanding certification concerns all of Spadel's brands, including the particularly engaged Bulgarian mineral water, Devine. Petya Manastika was the project leader for this certification, the first one in the country. I would say that we are having a leading position in sustainability as a business on Bulgarian market. We were really proud with that. When we get the certification, we were just 3 companies, Bulgarian. Now there are 9, 3 years after, and the society of the certified companies, because it's growing. But we did our role in this process because we start communicating. We organized a B Corp cafe. We invite our partners in the business, our neighbors and our stakeholders to share with them, to explain what was the difficulties, the challenges and the topics that we covered through the certification process. We are kind of activists. We are the pioneer in biodiversity. We are the pioneer in scientific-based target and CO2 actions. We are the pioneer in innovation in the packaging. The requirements for B Corp certification also cover social aspects, requiring the implementation of specific policies towards employees. Tatiana Gamin, People Manager. C'est clair que des politiques comme le Disconnect ou Reconnect, le Flexi-Work, l'Employee Assistance Programme sont des initiatives qui sont fortement valorisées dans le cadre de B Corp. Pareil en termes de diversité et inclusion, le fait que nous accueillons des personnes avec un handicap, que nous faisons tout pour accommoder leur poste de travail. This commitment attracts like-minded talents. Effectivement, en fait, j'ai fait un choix délibéré de postuler chez Spadel
pour justement les engagements que cette entreprise représentait à mes yeux, d'être finalement ce joyau local avec une démarche vraiment très engagée dans la protection de l'environnement et du coup de la façon dont ils arrivaient à faire de ce purpose et de la protection de l'environnement quelque chose qui vivait au sein de l'entreprise. Et j'avais déjà rencontré en fait des gens qui travaillaient chez Spadel et je trouvais que la fierté qu'ils avaient et l'engagement qu'ils avaient pour cette entreprise allait au-delà de ce que j'avais pu vivre dans d'autres entreprises. Et c'est vraiment ce qui m'a motivée et m'a décidé à postuler. Un label comme B Corp est un facteur d'attractivité et rend notre démarche crédible parce que, bon, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se disent durables, mais qui ne le sont pas réellement. Can a single certification truly reflect a company's overall impact? To explore this question, Spadel started a collaboration with UC Leuven, working closely with Valerie Swan, professor of sustainability, CSR, and business ethics. La certification B Corp, bon, comme toute certification, a des forces et des faiblesses, mais je pense que ses forces, c'est effectivement d'avoir une approche entreprise, d'avoir une approche globale qui traite des différents piliers du développement durable, mais aussi de comment l'entreprise l'intègre dans ses pratiques au quotidien, mais aussi dans son business model. Par ailleurs, Spadel était une des premières organisations à nous avoir contactés, notamment à faire partie d'un groupe un peu externe de parties prenantes qui invitait à challenger vraiment les décisions de l'entreprise et inviter l'entreprise à se remettre en question par rapport au sujet de durabilité. Donc je trouve que ça, c'était aussi un point fort. Et puis par ailleurs, effectivement, le fait que Spadel se lance dans la démarche B Corp est aussi un signal comme quoi l'entreprise se positionne vraiment sérieusement sur les questions de durabilité. In addition to being a B Corp, the Spadel Group is also one of the 10 agri-food companies in Europe to have its carbon reduction targets validated by Science-Based Targets initiatives. With the launch of its Generation 2030 strategic vision, Spadel is fully integrating its business objectives and its sustainability objectives. The company is aiming for net zero emissions by 2050 and is rolling out the right strategy to achieve this.